Good morning. Good morning. We are going to start with the permission of the chair. Today we gather here to discuss about the Western countries, including USA, their role in playing Zhejiang card against the Chinese sovereignty. They are now become more Muslims than any other Muslim world. So this is today as we will discuss these issues, and we'll let our support to the Chinese people. Today we have with us as our chief guest the Honorable Ambassador, His Excellency Mr. Li Ziming, and this meeting will preside over by Mr. Dilip Borua, and we have with us Mr. Deepak Ranjan Dotto, ex-chairman Bangladesh Chemical Industries Corporation. We have with us Mr. Abu Abdullah, ex government of senior officials and now social activist. Comrade Musaid Ahmed from CPB ML. We have with us one comrade from CPB International Department is yet to join. I think Mr. Honorable ex-minister Mr. Rashid Khan Menon will join later on. Also, Mr. Hasanul Haq Inu will join. Mr. Muzaffar Hossain Poltu from Awami League, Honorable Advisor of President of Awami League will join. And today we will start in a different way. We just first want to invite one student who is studying in China, one of the Chinese university. He was there in China for last 3 years to give his experience as a Muslim student, whether he faced any problem in staying in China. Now I like to invite Tasin Riyasat Alam, a student of Ningbo University, to give his remark on his lifestyle in China and about other students on other cities he's visited. So, Mr. Tasin Riyasat Alam, a student of mechanical engineering in Ningbo University. Tasin. ওই এমরান হ্যাঁ ওয়ার্কার্স পার্টি ওকে দিয়ে দিয়েন ও যদি দেখেন Hello, everyone, and on the honorable guest. We are all here to talk about one of the biggest issues that has been cornering the reputation of China and the Chinese government. We all know how some countries are playing plot against the Chinese government regarding the issue of Muslims suffering in Xinjiang. I'm a proud Muslim myself, and I have spent 3 years of my life in China studying and working in universities. I have adapted myself to the Chinese culture and got a strong grip on the language too. Though my years of spending time in China, I have never faced any problem going to the mosque on Fridays and also prayed the namaz of Eid al-Fitr on open fields. We were always given protection by the Chinese police and never faced any difficulty during our salat. Even we celebrated Islamic festival in the university and also got leaves during the Ramadan.
every Chinese people were kind to us and respected our religion as well. I have traveled to almost 17 countries in China. That includes Shanghai, that includes Beijing, Hangzhou, Guangzhou, and also Kunming, but I never faced any type of racism, not with my skin complexion or with my religion. So in my perspective, it's just a false card that has been played against the Chinese government. And hopefully the world will realize how the Chinese people and the government are respectful to each other. And also, thank you so much for giving me a chance to speak in this meeting. And thank you to His Excellency Li Jiming and the Chinese government for letting us study and stay in such a wonderful country. Thank you, everyone. Thank you, Tasin, for your good remark. This is the actual situation. He is not a political worker. He is not an activist. He is nothing. He's just simple student. So this is the real fact. Now I like to invite Mr. Dilip Barua, Honorable Chairman, Bangladesh China Silk Road Forum, and also General Secretary, Bangladesh Sammyabadi Dal, and the ex-Minister of Industries, His Excellency Mr. Dilip Barua, to give his introductory remark. On behalf of Bangladesh China Silk Road Forum, we have organized this online seminar. The topics of the seminar is Western countries, including USA, are playing Xinjiang card against Chinese sovereignty. In the geographical map of China, Xinjiang is the largest administrative district in the land area of China, and it also serves as the frontier of secessionist and counter-terrorism. The situation Xinjiang asserts great impacts on the general stability of the reform and development of China. More than this point, the peace of Xinjiang is a matter of national integrity, national unity, national security, and it is the critical part of the realization of the two century goals and great rejuvenation of China. On Xinjiang, all sides of the government have worked intensively on the general targets of social stability and its long-term maintenance. Up to now, this work turned out to be effective. However, there are still threats and challenges from terrorism, secessionism, and religious extremism, which are obstacles to securing Xinjiang long-term stability. Unfortunately, these threats and the challenges turn out to be the opportunities for anti-China forces in the USA to interfere in the domestic issue of China. They carry out the containing China through disrupting Xinjiang strategy by interfering with the Xinjiang related issues, supporting the Xinjiang and secessionist powers, and undermining Xinjiang's national unity. Moreover, Xinjiang positions in the northwest China gives the region added economic importance in the country's plans to boost trade with its neighbors. Xinjiang sits in a strategic and pivotal locations for the Belt and Road Initiative and China's gateway to the Middle East, Central Asia, and Europe. There is a real hope that Xinjiang will be massively transformed into a hub of infrastructure, in the hub of manufacturing and natural resources extraction. From the Central Asian economic growth perspective, China's role in the development of Central Asia could be described as a locomotive of innovations. For instance, the GDP of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region is much bigger than the GDP of Kazakhstan.
the richest country in the Central Asia. It means that there are so many opportunities for cooperations to tap. Now China is going to offer new opportunities and new spheres of mutually benefiting cooperation with Central Asian countries jointly. For promoting this influence over the Central Asia, US is pursuing Central Asian countries, including Kazakhstan and Uzbekistan, to allow the setup of military base to oversee operation in Afghanistan. 5 Central Asian countries sit between China, Russia, Iran, and the US considered these 3 countries sit between China, Russia, and Central Asian countries as main opponents, not competitors as they were before. Therefore, it is the US opened military bases in Uzbekistan and Tajikistan. It could bring inevitably into this part of the world, since the US mission in Afghanistan has not so successful. Moreover, the US most likely will use this new military infrastructure in Central Asia to build a belt of tension and uncertainty along the border of China, Russia, and Iran. It could have quite dramatic consequence for the Central Asia nations, since then there are many different groups within their societies, liberal and nationalist. For the part of few years, there are 2 features of the US-China strategy. The first point was the strategic perceptions towards China, which was about how to treat and situate China in the world. Currently, the US legislators, administrations, and academicians have covered on a point, namely that China has threatened the US-built hegemony and US deal international order. Another point was the choice of strategy toward China, which has how to contain China's development and maintain the leading role of the US globally. With these perceptions, the USA has formulated that principle tactics for containing China through disturbing Xinjiang strategy to instigate the Chinese central governance crisis, economic crisis, and sovereignty in Xinjiang. These fabricated crises are comprehensively organized by the US agenda setting, and they serve as the main approach of the US to contain China. This containment strategy originated from the Trump government, and it will stand then in its ideological and international alliances parts in the Biden administration. The most critical slanders of the US and other Western states on the Xinjiang-related issues is the so-called forced sterilization, which is used as the framework by Washington in its fabrication of so-called genocide executed of the Chinese government in Xinjiang. These sideless accusations of the genocide in Xinjiang from the US and other social
media. Some political circles of the Western world have been ridiculously exaggerated to the level of against humanity. Basically, the fabricated accusations of genocide formed by the so-called forced sterilizations and against humanity is the lack of primary evidence. It is just a manipulated, sided arguments made by some anti-China scholars who have ulterior motives. The so-called allegations of forced labors and genocide in Xinjiang are nothing but vicious lies concocted by the anti-China forces. The US and its allies have fabricated horrifying story about Xinjiang, and all its crackdown are based in absurd story, but the so-called genocide fails to carries a strategic logic under the framework of charges, which is to link the called genocide to the responsibility of protections and thereby provoke the sovereignty crisis of China over Xinjiang. The notorious Uyghur Tribunal maliciously attempt to label Chinese counter-terrorism measures in Xinjiang regions as genocide, which is a false accusation, and 2.5 to 25 million people in the Xinjiang regions firmly and condemn such behavior by accusing China for committing genocide, and anti-China forces in the US and the West and whole world Uyghur Congress want to incite hatred among ethnic groups. Disturbed affairs in Xinjiang impose sanctions to the region and go back to the period when terrorist attacks happened occasionally and finally split the Xinjiang region from China. For US media outlets, a common tactic concerning human rights violation in Xinjiang is to speak for the Uyghur people. In reports by the US media, previous violent terrorist attacks posing serious danger to the people in Xinjiang and described common incident of public security. The US also spread inaccurate data about the Xinjiang populations as anti-China politicizing in the West, including USA, have put more pressure on the China over the last few years over Xinjiang affairs. The media has begun playing in greater supporting role with more smears and accusations of forced labor and genocide in the region. To confirm to Washington, the US media advocates only religious, respective, and labor freedom wherever Xinjiang is touched upon. Washington's agenda of simmering and attacking China on Xinjiang affairs, the US media deliberately amplified certain details and blurs the lines between facts and likes. As Danish scholar John Aberg has pointed out that US media coverage of China has formed an acquisition industry with obvious intentions of
malafiding public opinion. The world has witnessed with helpless that the US-led Western countries, on the basis of false propaganda, had tried to crush the Muslim civilizations in the Middle East. They do not yet accept the genuine rights of the Palestinian people, the independent Palestinian state. But now they fall the crocodile tears for the Uyghur Muslims. This is an absolutely double standard rule of the West. The Western countries, on the basis of falsehood, fictitious, malafide, and fabrication news, try to sell to the different part of the world, including Bangladesh. In our country, that in different Moscow, in our countryside, in different mosques, the ill-motivated so-called imam try to mislead and misguide our patriotic people. Consider China is our dependable friend. We must be cautious against the conspiracy of the ill-motivated people. The US-led Western countries will intensify their propaganda, pushes the strategic motives of the US containing China through disrupting Xinjiang. By this way, the US government, in trying to fabricate the crisis of the legitimacy of governance, the crisis of the economy, and even the crisis of the sovereignty on the related issues of Xinjiang, to separate and subvert China. We are the Bangladeshi people, including Bangladeshi people, are against this double standard rule of USA with the Chinese people. Thank you all for patient sharing. Thank you, sir, for your analytical speech. You highlighted the right things. When we see the teenager in Palestine shoot out, there is no cry from America. When people in Baghdad lie down in the street, there is no crying in USA. But now we see they have crying in Xinjiang. Obviously, there are some ill motive behind it. Now I like to invite Mr. Abu Abdullah to speak on this regard. He is a retired senior bureaucrat and now a member of civil society. Mr. Abu Abdullah. Okay, first of all, I like to pay my regards to the chief guest, the Honorable Ambassador and President of this webinar, former Minister Mr. Dilip Borua, and the other participants. Do you hear me, Mr. Khurshid? Yes. Okay. And You are loud enough. yes, I have seen a lot of study in these things. I have visited twice in China, the great country. So far, I have seen over there as a small stint staying over there and exchanging some other people during my long career, the Chinese people. Those are the limited experience I have on China. But when you propose to attend and talk something about this issue, the Xinjiang issue, then I have seen that this is not a very new issue. This is an emerging issue, and this is what our president in speaks in his deliberations. The general conception is the Chinese general conception, the East and West.
Normally, the Chinese eastern side is more developed than the western side, and we are near the western side. This is the general observation among the leading think tank of China. This was very described by Renmin University professor. Yes, there is regional disparity in China. The East is more developed than the West. And sense of frustration, sometimes that creates causes of some resentment. And it is not for any, especially the Muslims. It is the social behavior of the all population. And yes, whenever we are speaking from a nation state like Bangladesh or any other small state, where there is not a lot of variations, but in Chinese case, they are a multi-ethnic country. In their recent flag raising ceremony in the Winter Olympics, almost 56 ethnic groups paraded with their flags. 56 ethnic groups. So in China, there is bigger groups, smaller groups. And in Muslim, there is also Han Chinese and this Turkic, তুমি আসো তো আমার বাসায়। these major groups. All the people have their own interest, considering their locations and what our president told about the BRI, Build and Road Initiatives. That's the vital area of this part. And this part is connecting with the Central Asian countries, and this Silk Road, it will create more development. And the very recent, these talks came up when there came the issue of vocational training for the people of that region. And at the same time, from People's Daily, I am speaking from that newspaper, the Chinese, they consider this terrorism, extremism, and separatism group. And this vocational training were provided to bring them in the main force of economy. And on the other side, the people are telling they are forcibly taking into the camps. This is the other side of the story. And sometimes it came up, the surveillance, and from the authority, they put ban on Ramzan fasting among the Muslims. So these were the small thing. This came up, and these small thing, when they group together, then the people concentrated on their interest on ethnically. This Turkic Muslim, say about 11 or 12 million people are in this region, and these people, they are not behaving with other smaller group. Their number, and again I am telling the size of the area, this is a very big size. And when they put the national ID cards and some, here I should say, these are the things we are explaining. These are the facts we are getting. It is from one-sided, the Economist, the Time magazine, more about the CNN, BBC, all these things. But side by side,
It's not only this issue, all the world issues, we the people are looking through these 4-5 eyes. There is no efficient parallel line to focus on the reality. And from the state, any state like China or any other country, what are the measures to counter down? The countdown, they should do it by visiting the people. Yes, there is a allegations, and the government side, in every government is doing that. If there is any allegations, the government can say, okay, please do come and see. And seeing is believing. When other people are coming, they are exchanging views with these people, then this type of misinterpretation, misconception, misrepresentation, and media fabrication, this all things will automatically dissolve. From my experience, and I should say, from Chinese government side, they could do in this way, because what are the ways to refute the allegations? If it is not true, this is the way. Please invite people and please do visit, exchange your views and talk to them, and you speak. And then the people, those who are looking at these things, they will be ambassador in favor of the Chinese government. They will speak, say, yes, I have seen. I have exchanged my views with these people, and this is the reality, and this is the exaggeration from the other's point of view. And this is the things in a very simpler way, but things are not if it is so simple, and if the root is very deep, and then it will be handled in a different way. And every government, they exhibit in their way, and people also translate in their ways. Whatever we speak, people will not believe in that way. Everybody has his own way of interpretation of the things. These are the things came up to me, and I have very little experience of this part of the country of China and these groups, and that's why I am not making more statement on these things. This is all from my side. Thank you all. Thank you, Mr. Abdullah, for sharing your experience. It is true that sometimes minority people feels like their own way. Sometimes the interpretation may be in different way. So you are rightly mentioned. Now I like to invite Mr. Deepak Ranjan Datta, ex-chairman, Bangladesh Chemical Industries Corporation. Mr. Deepak Ranjan Datta. Deepak Babu, mute, apni muted. Deepak Babu, apni muted, unmute karen. Yes. No, you are still muted. এবার ঠিক আছে, okay, thank you, sir. Am I audible now? Yes. Thank you, sir. Thank you all. Respected chief guest, His Excellency Li Jiming, Honorable Ambassador,
the People's Republic of China, Honorable President, Mr. Dilip Barua, Chairman, Bangladesh China Silk Road Forum, and General Secretary, Bangladesh Samavadi Dol, and also former Industry Minister, Government of Bangladesh. Mr. Mohammad Abdullah, member of civil society and former DG of Ministry of Industries. Mr. ABM Khurshid Alam, General Secretary of Bangladesh China Silk Road Forum, distinguished colleagues, guests, members, and also Chinese embassies, respected persons attending here. Namaskar and very good morning to everybody. I am honored here today to say a few words in this webinar on Western countries, including USA, are playing Xinjiang card against Chinese sovereignty, organized by Bangladesh China Silk Road Forum. Here I would like to congratulate the organizer to arrange this type of webinar. Here I would like to one personal views. I had the opportunity, say 6-7 times visit of China, 10 to 12 provinces, and their development, their infrastructure, their industrial development, their growth, everything is very remarkable. And we feel jealous. I personally feel jealous about their development. So why not others? Why not others? Here, main thing, to understand the diplomacy worldwide, mainly USA and Western countries, we need to know the geographical location, demography, ethnic history, economic activity, cultural activities of Xinjiang. Xinjiang is a conventional Xinjiang in full Uyghur autonomous region of Xinjiang. And this the autonomous region, and it has a land of border area. Only in the world, only the province, 8 countries it has land border area. Which the countries? Afghanistan, India, Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Russia. And it is the largest political unit of the China. And area, its area about 635,900 square miles, 1646 million square kilometer. Xinjiang is inhabited by more than 40 different ethnic groups, the largest of which are the Uyghurs and the Han Chinese. The largest Muslim groups in China are the Uyghurs and the Hui. The Xinjiang agricultural situation. Xinjiang is self-sufficient in foods. It is producing wheat, corn, fruits, and so many agricultural products. And very important item is the cotton. And in manufacturing area, mineral resources include deposits of coal, iron, zinc, chrome, nickel, copper, as well as molybdenum and tungsten used in steel mainly. It is in there. Gold is produced from placer and low deposits on the southern slopes of the Altai Mountains. Constitutional framework, if we think, the administrative structure of Xinjiang reflects the policy of recognition of ethnic minorities and self-administration, in which local leaders are appointed to government
positions. The Uyghur Autonomous Region of Xinjiang is divided on the sub-regional level into 3 types of administrative units. If we go to the education, before World War II, Second World War, the education system in this region was very, very minimal. Since 1949, educational facilities have been broadened there. And the literacy rate is better than the national average. Cultural life also very rich there. Now why the this diplomacy? The USA has prohibited import of all products. The USA has prohibited import of all products made in the Xinjiang, Uyghur Autonomous Region, unless importers show the products are not made with forced labor. President of USA signed Uyghur Forced Labor Prevention Act into law on December 23, 2021, expanding the provision on products made with forced labor in India. We will continue doing everything we can to restore the dignity of those who turn to be free from forced labor, Secretary of State Attorney Blinken said December 23. We call on the government of the People's Republic of China immediately end genocide and crimes against humanity. Not only that, very recently, maybe end of December, it was the news from the paper. US custom officials announced a ban on cotton products made by the Xinjiang. They have already detained 43 shipments from Xinjiang over alleged human rights violation. Canada and UK also introduced rules to limit goods linked to Xinjiang. This is the politics, this is the situation. The battles centering in China's human rights records, especially on its Xinjiang Uyghur Autonomous Region, have been extended to the 47th session of the United Nations Human Rights Council. Having no legal basis or evidence, a small group of Western countries led by the Canada, the US and the UK are determined to continue the groundless genocide allegations against China, a move that analysts said only humanities themselves, considering their own notorious record, raised genocide. Very recently, genocide. Michael Bachelet, on UN High Commissioner for Human Rights, also issued a statement in which she mentioned topics on China Xinjiang region and claimed that they have been closely monitoring the application of the national security law in Xinjiang. On Xinjiang, she said she continues to discuss with China modalities for a visit, including meaningful access to the Xinjiang region, and hopes this can be achieved this year. Ambassador Chen Zhou, China's permanent representative to the UN office at Geneva and other international organizations in Switzerland, said previously that China welcomes the visit of the UN High Commissioner for Human Rights to China, including Xinjiang. Two sides are in communication on this matter. This will be a friendly visit rather than so-called investigation under the presumption of guilt. We firmly oppose anyone using the matter for political manipulation and exerting pressure of China. This is the political, I think, Xinjiang card against Chinese sovereignty, and experts think that
The autocrats committed against the indigenous people that were not buried in the dustbin of history have been uncovered by one. Western countries played the human rights card with the help of their dominance in public opinion, but their evil past cannot be buried and has exposed their hypocrisy of human rights. Thanking you all. আচ্ছা এখন তো আর বেশি বক্তা নাই, এখন মেনন ভাই তো এখন তুমি একটু লম্বা করে গেলে বাংলা বলো। আচ্ছা বাংলা বলো। Thank you, Mr. Deepak Ranjan Datta, pointing out many things, especially quoting from a reference from many people. Everywhere, people need to abide by law and need to show respect to the country's law, and also minority people should respect the majority also. That's the main thing. The problem with minorities all over the world. Sometimes the minority forget the majority have some code of conduct, and they also want to show their code of conduct. So this is minority issue in everywhere, every country. No country, even whether it's small or big, no country can avoid this. So issue is there, but the main thing is how efficiently we can handle this. I think so far China is handling it very efficiently, and now I like to invite Comrade Mosaid Ahmed, Politburo member, Bangladesh Samobadi Dal or Communist Party of Bangladesh ML, Comrade Mosaid Ahmed. Unmute. Just a minute. Please unmute. Thank you. Yeah, it's okay now. Thank you, Mr. President, Comrade Dilip Barua, Chairman of the Bangladesh China Silk Road Forum, Honorable Chief Guest, His Excellency Mr. Li Jiming, Honorable Ambassador of the China to Bangladesh, and other distinguished discussants. I am very glad to join here by invitation of Bangladesh China Silk Road Forum, and I am very grateful to Comrade Dilip Barua for his invitation, and I seek permission to say the words in Bangla. Yes, you can. Yeah, please. আমরা জানি যে চীন তার সিনজিয়াং প্রভিন্সে একটি ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। সেটা 1990 সাল থেকে সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে সিনজিয়াং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি প্রভিন্স। সেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভর করে চায়না সেখানে শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট, অবকাঠামোগত ডেভেলপমেন্ট এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। চীন
তার অন্যান্য প্রভিন্সগুলোকে যেভাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে, যেভাবে উন্নয়নকে বিকশিত করে থাকে, যেভাবে জাতিগত অন্যান্য জাতিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে থাকে, সিনজিয়াং প্রভিন্সের যারা জাতি এবং সম্প্রদায় সেখানে বসবাস করছেন তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম পদ্ধতি সেখানে অনুসরণ করা হচ্ছে। আমরা জানি সেখানে সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটেনি, কিন্তু যেহেতু সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভান্ডার, যেহেতু সিনজিয়াং প্রভিন্স ইউরো এশিয়ার একটি গেট হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই সেখানে একটি অস্থিরতা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা অব্যাহত আছে। আমরা জানি আজ থেকে কয়েক দশক আগে সেখানে আপনার ধর্মীয় শিক্ষা দানের নামে, ধর্মের প্রসারের নামে, ধর্মের বিকাশের নামে সেখানে আফগানিস্তান থেকে যখন ধর্মীয় প্রচারকরা গিয়েছিলেন, তাদের দ্বারা সেখানে আপনার উগ্রবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদের বিকাশ ঘটেছিল এবং সেখানে ধর্মাশ্রয়ী বিভিন্ন গ্রুপ চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে, সামাজিক স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল। চীনের গণতান্ত্রিক সরকার সেই বিদ্রোহকে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে। সেই জায়গা থেকে বিশ্বের যারা ক্ষমতাধর দেশ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ তার পশ্চিমা বন্ধুরা চীনের উপর বিভিন্নভাবে ক্ষিপ্ত। কিভাবে চীনকে নাজেহাল করা যায়, কিভাবে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি করা যায়, কিভাবে সেখানে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ক্ষমতার পরিবর্তন আনা যায়, সেই জায়গাগুলোকে লক্ষ্য রেখেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সেখানে বিভিন্নমুখী তৎপরতা চলছে। আমরা জানি তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে একটা তৎপরতা আছে, হংকংকে কেন্দ্র করে একটা তৎপরতা আছে, সিনজিয়াংকে কেন্দ্র করে তেমনি একটি তৎপরতা অব্যাহত আছে। সেই জায়গাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হবে না। আমরা মনে করি এই সমস্ত কিছুর সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূ রাজনীতিগত যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই সিনজিয়াংয়ে তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আমরা জানি গণতন্ত্রের নামে আমেরিকা কি করে। আমরা এই কয়েক বছরের মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের নামে আমেরিকা কি করেছিল। আরব বসন্তের নামে লিবিয়ার মতো উন্নত দেশটিকে আজকে মেসাকার করে দিছে। আরব বসন্তের নামে ইরাকের মতো সাংস্কৃতিকভাবে ও সমৃদ্ধ একটি দেশকে আমেরিকা প্রস্রব করে দিচ্ছে। আজকে ইরাক এবং লিবিয়া একটি বিভৎস অবস্থা। সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখন আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার ধন সম্পদ লুটপাটের উদ্দেশ্যে আমেরিকা তার এই সমস্ত কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এবং তাকে এক মিথ্যা বিচারের নামে তার ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি লিবিয়ার গাদ্দাফিকেও ক্ষমতা থেকে হটানো হয়। আমরা জানি আমেরিকা তার প্রয়োজনে সমস্ত কিছু করতে পারে। আমেরিকা তার প্রয়োজনে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে। আমেরিকা তার প্রয়োজনেই প্যালেস্টাইনে আজ অস্থিরতা ধরে রেখেছে। আজ 1948 সালের পর থেকে আমরা দেখছি প্যালেস্টাইনে কি বিভৎস অবস্থা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রতিদিন হাজার হাজার অঞ্চল উচ্ছেদ করা হচ্ছে। প্যালেস্টাইনের মানুষ তার নিজস্ব আবাসভূমিতে আজ সে ভিখিরির মতো বসবাস করে।
তার আজ থাকার জায়গা নেই, তার আজ স্থিতিশীলতা নেই, তার শান্তি নেই। সে যেন এক ভিত্তিহীন এক জাতি হিসাবে সে পৃথিবীতে আজ বিবেচিত হচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী আমরা মনে করি বিশ্বের সে মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে এই সমস্ত কিছু কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করা হয়ে আসছে। আজকে আপনার যে সৌদি আরবে কি কোনো গণতন্ত্র আছে? এই যে আরব সাম্রাজ্য, কাতার বলেন, আপনার এই ইয়ামেন বলেন, বা যে দেশগুলি আছে, এখানে কিসের গণতন্ত্র? যুগ যুগ ধরে, শতাব্দী ধরে সেখানে কোনোদিন নির্বাচন হয় নাই, সেখানে মানুষ তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে নাই, অথচ সেখানে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমেরিকা ওই সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কোনো কথা বলে না। আমেরিকা কি কখনো বলেছে যে সৌদি আরবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনা দরকার? আমেরিকা কি কখনো বলেছে যে কাতারে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনা দরকার? সে তো এসব বলে না। ইয়েমেনে অথবা আপনার আরব এমিরেটসে একটা পরিবর্তন আনা দরকার, সে আনে না। সে আমরা দেখেছি মিশরের এক গণতান্ত্রিক সরকারকে কিভাবে সে উচ্ছেদ করে দিল। এই যে ব্যবস্থা, আপনার আমেরিকা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার প্রয়োজনে সে যা কিছু সম্ভব সে তাই করে। আমরা জানি নরিয়েগাকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিভাবে রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়। আমরা জানি পৃথিবীতে কিভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন আনা হয় এবং এর পিছনে কারা সেই কলকাঠি নাড়ে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদত ছাড়া পৃথিবীর কোথাও রাজনৈতিক পরিবর্তন আসেনি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে না। পৃথিবীতে যত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সমস্ত কিছুর পেছনে আমেরিকা যুক্ত ছিল এবং যুক্ত আছে। অথচ সে আজকে চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে সে কথা বলছে, সিনজিয়াং এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে সে কথা বলছে, উইঘুরদের অবস্থা নিয়ে সে কথা বলছে। তার কথা বলার শেষ নেই। অথচ তার নিজের দেশেই কালো মানুষদেরকে কিভাবে তার সাদা মানুষেরা হত্যা এবং নির্যাতন করছে। সেখানকার মানুষ প্রতিবাদে ফুঁসছে, বিচার নেই। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার নাগরিকরা রাজপথে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে ব্যস্ত। তার দেশেই গণতন্ত্রের অব্যবস্থাপনা, তার দেশে সঠিক প্রয়োগ করতে পারেনি। গত নির্বাচনই তার প্রমাণ। গত নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট ডোনাল্ড ট্রাম্প, বর্তমান যিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী ম্যানিপুলেশনের অভিযোগ এনেছিলেন। আমরা যাদের বিরুদ্ধে, যারা নিজের দেশেই প্রশ্নের শিকার, বিভিন্নভাবে বিতর্কিত, সে সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের নসিহত করে বেড়াচ্ছে। সে সারা বিশ্বে মানুষকে গণতন্ত্র শেখাচ্ছে, গণতন্ত্র আনার জন্য সে পরামর্শ দিচ্ছে। মনে করি এই সমস্ত কিছু আর হবে না, এর দিন শেষ হয়ে গেছে। আমেরিকা, তোমার দিন শেষ হয়ে গেছে। আগামী দিন জনগণ তার কোথায় কি পরিবর্তন আনবে, জনগণই তা নির্ধারণ করে দেবে। আমরা মনে করি এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি আজকে চীনের যে অবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন দরিদ্রতম দেশগুলির যে অবস্থা, চীন যদি আর্থিকভাবে শক্তিশালী না হতো তাহলে চীনকে কখন ধাক্কা মেরে ফেলে দিত আমেরিকা। একমাত্র তার অর্থনৈতিক শক্তির কারণেই চীন আজকে টিকে থাকতে পারছে, আর আমেরিকা তাকে কিছু করতে পারছে না। তাই এখন আমাদের কথা একটাই, আমাদের বক্তব্য, and we think that this time we have to think about the US conspiracy. We have to think over the
US policy regarding the political hegemony all over the world. They always want to change the political power in the different countries in different time. And from this view, America wants to bring a change in the Chinese society and Chinese political. Moshe, maybe there is this technical problem in your side. We are not listening you. Okay. Thank you. I like to invite all of you. I have some technical problems. I like to invite all of you to open your camera. Please on your camera so we can so that we can have a snapshot. Please open your camera so we can have a snapshot. And this will go for the place. Rafi? Okay. দরকার নাই যারা আসছে তাদের নিয়ে নাও স্যার স্যার একটু ক্যামেরার দিকে স্যার ক্যামেরার দিকে হ্যাঁ 3 2 1 click okay yeah, His Excellency. His Excellency, yes, please for a while. Sir, Rashad Khan Menon, sir. Okay. Okay. এত দাঁড়া থাকলে কেমন হবে একটা হ্যাঁ দে এবার দে okay. Thank you, Comrade Mosaid. Your Excellency, we have with us honorable guest, His Excellency Rashad Khan Menon MP, President of Bangladesh Workers' Party, and also former Minister, Civil Aviation and Tourism and Cultural Affairs. Rashad Khan Menon, sir, please unmute your microphone and speak on this occasion. আজকের সিল্ক রুট বাংলাদেশ সিল্ক রুট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আজকের এই ওয়েবিনারের সম্মানিত সভাপতি কমরেড দিলীপ বড়ুয়া, আজকে উপস্থিত প্রধান অতিথি মাননীয় রাষ্ট্রদূত লি জিংমিং এবং উপস্থিত অন্যান্য সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, আমি প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ হলো আমার ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকার কারণে আমার একটু দেরি হলো। আই এম সরি ফর দ্যাট, বাট আমি আপনাদের সাথে যোগদান করতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। সিনজিয়াংকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার যে অভিযোগ এবং যে সমস্ত অনুযোগ, পৃথিবীব্যাপী যে প্রচারণা,
সেটার ইতিহাস আমরা জানি। এটা কেবল আজকে সিনজিয়াংয়ের ক্ষেত্রে নয়, যদিও এর আগেও আমরা দেখেছি তিব্বতকে কেন্দ্র করে, তিব্বতের দালাই লামাকে কেন্দ্র করে, সেখানকার লামা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, এমনকি পাশের ভারত, পাশের ভারতও আপনার একইভাবে এই সুযোগটা তারা নিয়েছিল। এক সময় ছিল যখন চীন ভারত ভাই ভাই ছিল, যখন ৬২ যুদ্ধ হয়ে গেল আমরা দেখলাম যে সেখানে চীন ভারত পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলো এবং তিব্বতের দালাই লামাকে আজকে ভারতে আশ্রয় দিল এবং সেখানে বহু সংখ্যক তিব্বতী আজ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি এই তিব্বত সমস্যার সমাধান বহু আগে হয়েছে। আজকে তিব্বতের উন্নয়ন, তিব্বতের অগ্রগামিতা, তিব্বত পৃথিবীর যেখানে মালভূমিতে অবস্থিত, সেই তিব্বত এখন পৃথিবীর সাথে যুক্ত কেবল নয়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে, অগ্রগতির ক্ষেত্রে চীনের যে কোনো অঞ্চল, যে কোনো রাষ্ট্রের সাথে তার আমরা তুলনা করতে পারি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করে দেখব যে প্রতি বছরই আমরা খেয়াল করে দেখি যে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে তিব্বতীরা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের তিব্বতীরা তারা তাদের দিয়ে বিক্ষোভ করানো হচ্ছে। এবং দালাই লামাকে আপনারা জানেন যে তাকে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছিল। ঠিক একই ঘটনা আমরা লক্ষ্য করছি, সেটি হলো সিনজিয়াং এর ক্ষেত্রে। সিনজিয়াং সম্পর্কে তো বাংলাদেশের মানুষ খুব অপরিচিত নয়, যদিও সম্প্রতি সময়কালে উইঘুর শব্দটি এটি আমাদের কাছে খুব একটা পরিচিত শব্দ ছিল না, কিন্তু সিনজিয়াং সম্পর্কে আমরা যেটাকে বলতাম সিনকিয়াং, এখন এটা চীনা ভাষায় হয়ে গেছে সিনজিয়াং। সেই সিনকিয়াং সম্পর্কে আপনি যদি বঙ্গবন্ধুর ঘুরে এলাম নয়া চীন যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে সেখানে সেই সিনজিয়াং সম্পর্কে এবং সেখানকার কার্যক্রম সম্পর্কে, সেখানকার যে পার্টির সাথে যুক্ত যে ভদ্রলোকটি ছিলেন, আমি নামটা এখন ভুলে যাচ্ছি, তার সাথে আলোচনা, এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নয়া চীন ঘুরে আসে যে বইটি, সেই বইয়ের মধ্যে আমরা কিন্তু দেখবো। শুধু সিনজিয়াং আমাদের কাছে একটা অপরিচিত বিষয়, এরকম কিন্তু মনে করার কোনো কারণ এখানে নেই। কিন্তু আজকের বিশ্বে হঠাৎ করে সিনজিয়াং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল কেন, এবং কেন আজকে পশ্চিমাদের মাথা ব্যথা হয়ে গেছে? তার একটা বড় কারণ হলো যে সিনজিয়াং এর কে কেন্দ্র করে আজকে ওই অঞ্চলে তুর্কমেনিস্তান এবং ওই অঞ্চলে আমরা জানি যে ইসলামী মৌলবাদী শক্তিগুলোকে তারা শক্তির সঞ্চার ঘটিয়ে তাকে দিয়ে চীনের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এবং আমাদের যে নীতি, আমরা সেই নীতি অনুসারে সবসময় মৌলবাদী গোষ্ঠীদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় কাজ করেছি। আজকে যে ইসলাম ফোবিয়া পশ্চিমা বিশ্বকে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করেছে, যেখানেই মুসলমান সেখানেই সন্ত্রাস, এটা যাদের কথা, সেই ইসলাম ফোবিয়ার পশ্চিমা বিশ্ব হঠাৎ করে সিনজিয়াংকে নিয়ে, হঠাৎ করে বলবো না, খুবই পরিকল্পিত হবে দীর্ঘদিন ধরে সিনজিয়াংকে কেন্দ্র করে চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তাদের অভিযোগ তারা নিয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। আমি এর আগে আমার পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফজলুল হোসেন বাদশাকে নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে তোমরা আমাদের দেশ থেকে একটা পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন তোমরা পাঠাও, যারা সিনজিয়াং থেকে ঘুরে এসে যারা সত্য কথাটা বলবে, এবং কিছু ইসলামিক দলগুলোকেও সংযুক্ত করো যারা সেই সিনজিয়াং থেকে ঘুরে আসবে। আজকে সেখানে কি অভিযোগ সিনজিয়াং সম্পর্কে? যে তাদের জাতিগত পরিচয় এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
আমি বিবিসির একটি অনুষ্ঠান দেখছিলাম, সেখানে বলছে যে সিংজিয়াংয়ে সেখানে তাদের ভাষাটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কিছুতেই তাদের ভাষায় পড়তে দেওয়া হবে না। এবং সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে যে সেখানে ব্যারাক তৈরি করে তাদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো সেখানে আটকে রেখে তাদেরকে মস্তিষ্ক ধোলাই কেমন নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু কাজ তারা সেখানে করছে আজকে। এটা কেন? আসলে আমেরিকা আমরা খেয়াল করেছি গত 2 দশক জুড়ে বা আমাদের কি বলে 90-এর দশকে যখন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলো কিছুটা হলেও, তখন থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় তাদের সেই আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে তারা নিজেরা প্রথমে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়েছে। এখন যখন চীন একটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি হিসাবে তার বিশেষ আবির্ভাব ঘটেছে, রাজনীতিতে অর্থনীতিতে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছে, তখন চীন কেবল নয়, চীন রাশিয়াকে কেন্দ্র করে একটা স্নায়ুযুদ্ধের তারা নতুন স্নায়ুযুদ্ধ তারা শুরু করতে এসেছে। ট্রাম্পের আমলে আমরা দেখেছিলাম, সেখানে ট্রাম্পের আমলে আমরা খেয়াল করেছিলাম যে সেখানে আপনার কি বলে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কিন্তু সেই বাণিজ্য যুদ্ধ ক্রমাগত রাজনৈতিক যুদ্ধ রূপ নিয়েছে। সেই বাণিজ্য যুদ্ধ ক্রমাগত এখন এটা গরম যুদ্ধ রূপ নিতে চলেছে। আমরা এটা খেয়াল করব যে একই ঘটনা রাশিয়ার সাথে তারা তৈরি করেছে। ইউক্রেনের যে ঘটনাটা আজকে ঘটছে, এটা কি আমরা এটাকে অজানা কি আমাদের কাছে? আমাদের কাছে ইউক্রেনের ঘটনা মোটেই অজানা নয়। ইউক্রেনের ঘটনা হচ্ছে যে ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে আমেরিকা এবং ইউরোপ তারা রাশিয়ার কাঁধের উপরে তারা মারণাস্ত্র চাপিয়ে দেবে, আর ক্ষেপণাস্ত্র চাপিয়ে দেবে, তারা তাদের মিসাইল চাপিয়ে দেবে, পারমাণবিক অস্ত্র তারা চাপিয়ে দেবে, তারপর রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে? হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কোনো দেশ পাশের দেশকে আজকে নিশ্চিতভাবে আক্রমণ করতে পারে না, এবং অবশ্যই সেটা নিন্দনীয়। এবং এ কারণে আমি মনে করি চীন অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছে সকল পক্ষকে তারা সংযম সাধন করার জন্য তারা কিন্তু সেখানে বলেছে। আমরা চাই না যে আজকে এই ইসের যুগে এসে, এই গরম যুদ্ধে এসে আজকে মানুষ মৃত্যুবরণ করুক, শিশুরা মৃত্যুবরণ করুক। কিন্তু আমরা কি দেখছি? এখানে কিন্তু যুদ্ধটা বড় প্রশ্ন নয়, মানুষের মৃত্যুটা বড় প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন হচ্ছে ইতিমধ্যে পশ্চিমা ইউরোপের দেশগুলো 1700 কোটি ডলারের তারা অস্ত্র বিক্রি করেছে কেবলমাত্র এই প্রাক্তন সোভিয়েত যে দেশগুলো, ল্যাটভিয়া, লিথুয়েনিয়া, যেসব দেশগুলো রয়েছে তাদের কাছে তারা অস্ত্র বিক্রি করে ফেলে দিয়েছে। এবং এখনো প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখবো যে অস্ত্র তারা বিক্রি করে চলেছে। খেয়াল করে দেখবেন, আজকেও কালকেও বাইডেন বলেছে আমরা কিন্তু সামরিক বাহিনী পাঠাবো না, কিন্তু আমরা অস্ত্র দেব। কারণ অস্ত্র হচ্ছে তাদের অর্থনীতির মূল বিষয়। এই অস্ত্র ছাড়া তারা অর্থনীতি চালাতে পারে না। এই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স এটাই তাদের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। এবং সে কারণেই আজকে তারা ইউক্রেনে এই ধরনের ঘটনার জন্য এই ধরনের পরিস্থিতি তারা তৈরি করেছিল। যাক, আমি সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আজকে আমি সিনজিয়াংকে কেন্দ্র করে তারা কি করতে যাচ্ছে আমরা যেটা শুনেছি, মাননীয় রাষ্ট্রদূত ভালো বলবেন, সেটা হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই তারা এই অঞ্চলে এমনিতে তো কোয়াড তারা করেছে, তারপরে তারা স্পেশালি সেই ওটার নাম তো ভুলে গেলাম, যে 3টে তারা করেছে। এখন তারা এই অঞ্চলে কিছু নেভাল বেস তৈরি করার তারা চিন্তা করছে, এবং এই সবটাই কেন্দ্র করছে, একটি হলো সিনজিয়াং, একটি হলো অজুহাত হচ্ছে তাইওয়ান, একটি অজুহাত হচ্ছে হংকং। অথচ হংকং এবং তাইওয়ানকে নিক্সন সাহেব যখন কমরেড মাও জেদুংয়ের সাথে সম্পর্ক সহজীকরণের ব্যাপারটা তারা নিয়ে আসে, সম্পর্ক উন্নয়নের, তখন তারা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে দিয়েছিল এগুলো হচ্ছে চীনের ভূখণ্ড। আর সিনজিয়াং সম্পর্কিত বিষয়ে কোনোদিন তারা কোনো প্রশ্ন তোলে নাই।
তারা সেই প্রশ্ন আজকে তোলার চেষ্টা করছে। এখানে মশাই তরুণ বন্ধু আমার বলে গেলেন যে আমেরিকার ভিতরে কি হচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে, আমার সেদিকে তাকিয়ে দেখার দরকার নেই। আমার দরকার আমার দেশের দিকে তাকানো, আমার পৃথিবীর দিকে তাকানো, আমার দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকানো। আমরা এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে চাই, সিনজিয়াংকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের কোনো সামরিক অভিলাষ বা স্নায়ুযুদ্ধের অভিলাষ যদি আমেরিকা তারা বাস্তবায়ন করতে যায়, তারা বোকার সঙ্গে বাস করছে। এই বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, আপনারা ইসলাম ফোবিয়া নিয়ে সারা বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে যাবেন, কিন্তু যখন মুসলমানরা এই দক্ষিণ এশিয়ায় নিগৃহীত হয়, ওই মুসলমানরা যখন অন্য দেশে নিগৃহীত হয়, তখন আপনারা কথা বলতে পারবেন না, এটা তো হতে পারে না। অথচ এই মুসলমানদের বিরুদ্ধেই আপনারা বলছেন। এই বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ, আমরা জানি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তারা ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে তারা পাঠিয়েছে সিনজিয়াং সম্পর্কে প্রচার করতে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি মাননীয় রাষ্ট্রদূত, আমি আপনাকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই, আমি জানি না সরকারের নীতি সম্পর্কে আপনি জানেন, সরকার এই ব্যাপারে তাদের নীতিও স্পষ্ট, কিন্তু আমি জনগণের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে এদেশের মানুষ, যদিও তারা ধর্মবিশ্বাসী মুসলিম, যদিও তারা ধর্মবিশ্বাসে তাদের দৃঢ় ধারণা রয়েছে মুসলিম সংস্কৃতি এবং ধর্মাচরণের প্রতি, কিন্তু উইঘুরের ব্যাপারে তারা এই ষড়যন্ত্রের জালটি কিভাবে বিস্তৃত হচ্ছে তারা বোঝে, তারা জানে। আমি তাই আমার আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে আমি মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই আশ্বস্ত করতে চাই যে উইঘুরের ব্যাপার নিয়ে যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তুলে আজকে যে জলঘোলা করছে আমেরিকা, আজকে সেই নেকড়ের মতন এবং সেই মেষশাবকের মতন যে তুই কেন নিচে জল ঘোলা করলি, পানি খেলি, এই জায়গায় যেতে দেওয়া হবে না। সুতরাং এই নেকড়ে মেষশাবকের খেলা এই অঞ্চলে তারা করতে পারবে না, আমেরিকার সেই শক্তি নাই বলেই আমি মনে করি। আপনাকে এবং আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ আমার দেরি হওয়ার জন্য, আমি দুঃখ করছি। ভাই এক্সেলেন্সি, আই এম সরি that I had an appointment with the doctor, so I could not come in time. But I feel that the seminar was quite a success, and I assure you the support and sympathy of the Bangladesh people towards Uyghur people, as well as towards the people of China, and to the policy of the Chinese government and the Chinese Communist Party. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Is pointing out nicely about the American stand and the right of China to keep its sovereignty on Hong Kong, Taiwan, Tibet, and all other parts of the Chinese territory. Let me share my own experience. In 2004, I was in China, Beijing. Then from Beijing to Shanghai. In Shanghai, I offered my Jumma prayer. I saw that the Muslims are moving freely. How? I never saw any beggars anywhere in China, but I find some beggars in the Muslim mosques. Nobody questioned them, nobody beat them, nobody pull them out from there. This is one indicator of the tolerance. In 2014, I visited Beijing again. That was my personal visit. And on that visit, near the Bird Nest, the Olympic Stadium, there is a newly built mosque. Maybe that was built for Muslim athletes on the then time, and that mosque is managed by the Muslims now. I had a Jummah prayer with them. I find they are collecting money to develop their mosques, nobody asking them any questions. And I offer my prayer freely there. And on the way and coming back, there was no obstacle, there was no questioning. All of my Chinese friends were with me. So the propaganda
machinery of America and the Western allies. We know how false they are, and Musa has rightly mentioned what they did in Baghdad, what they did in Iraq, what they did even in Syria now. Why Syria problem is prolonging for a long time? Because of the Western allies. We think that all the countries should respect the human rights of their respective citizens, irrespective of their religions, faith, and beliefs. And I had been the opportunity for visit China around 7 times, and most of the province I visited. And I find there is no problem with a Muslim to move around. Even I find everywhere halal food. That's another indicator that the respect to the Muslims. Now, we are a long time waiting for our speech of our chief guest. Now I request Honorable Ambassador, His Excellency Mr. Li Ziming, to speak on this occasion. Mr. Li Ziming, sir, please. Sir, you are muted. Your Excellency, you are muted. Yes. Thank you, Your Excellency. Okay. Now you're okay. Now? Yes. Okay. Thank you. Well, His Excellency Mr. Rashid Khan Momen, and MP, President of Workers' Party of Bangladesh, and the former Civil Aviation Minister, and His Excellency Mr. Dilip Barua, Chairperson of Bangladesh China Silk Road Forum, Excellencies, all distinguished participants and friends. Especially, we have some friends today from the media, I've noticed. A very good morning to all of you. And first of all, I would like to express my sincere gratitude for the previous speakers who shared insightful remarks just now with us. And it is my great pleasure to attend this webinar and having this opportunity to further elaborate with you all with some facts about Xinjiang's human rights status. I would like to share with you about 4 points, which include, number 1, to respect and protect human rights is a persistent pursuit of the CPC, of the Communist Party of China. Number 2, Xinjiang-related issues have nothing to do with human rights or ethnic groups or religions, but has everything to do with fighting against violent terrorism, separatism, and extremism. And number 3, as our theme of this webinar highlighted, USA-led Western clique are playing Xinjiang cards against China by telling big lies. And number 4, the human rights protection status in Xinjiang right now. Now let me go through them one by one. Number 1, to respect and protect human rights is a persistent pursuit of the CPC. It is the unremitting pursuit of the Communist Party of China to respect and protect human rights. Since the day of its founding, the CPC's goal
has been to help people in their pursuit of happiness and promote the development of humankind. In fact, about 2 months ago, in December 2021, a new book of extracts from President Xi Jinping's discourses on respecting and protecting human rights has been newly published. And the latest news is that just 1 week ago, on the 25th of February 2022, 1 week ago, President Xi Jinping and also General Secretary of the CPC once again emphasized unswerving adherence to China's path of human rights development while proceeding over a group study session of the Political Bureau of the CPC Central Committee. You know, the Political Bureau of the CPC Central Committee is the top or the highest decision-making institute of the CPC and of the country as well. And it is also the highest decision-making body, which if this decision-making body took a special subject to study, and this time the special subject happened to be China's human rights development, which also naturally including Xinjiang's human rights development. It shows the highest decision body of the CPC attaches great importance to this subject. The whole study session has no other subject, just human rights protection. And this, I believe, could be rarely found in any other ruling political parties around the world. And if you know Chinese political system well, I believe you must realize that when the highest decision-making body of CPC pays high attention on something, then it will definitely be implemented resolutely in the whole country and gain significant achievements afterwards. So this is the first point I would like to share with you. And the second, Xinjiang-related issues have nothing to do with human rights or ethnic groups or religions, but everything to do with the fighting against violent terrorism, separatism, and extremism. Since 1990s, last century, especially after the September 11 terrorist attack, terrorists, separatists, and religious extremist forces in Xinjiang have deliberately launched thousands of violent attacks in Xinjiang, resulting in devastating casualties of innocent people and huge loss of their property and maybe even life. During the riots on July 5th, 2009, which I believe you all know that shocked Xinjiang and the whole world. Totally 197 lives were lost and more than 1,700 people injured. On March 1st, 2014, dozens of commuters were killed and more than 100 others injured when a gang of
knife-wielding separatists from Xinjiang rampaged through Kunming railway station in Yunnan province, which you might know that happened to be my hometown. And I was there. I was in the town when this terrible tragedy was happening. How dozens of commuters were brutally killed by knife in the railway station in Kunming, my hometown. In fact, of such severe test, the government of Xinjiang Autonomous Region has struck down upon violent terrorist activities in accordance with law and adopted de-radicalization measures to address the root that causes all those problems. And these measures have been proved highly effective. And terrorist attacks have been fully cracked down in recent years in Xinjiang. And the basic rights of all ethnic groups, especially the right of life, health, and the development, are fully safeguarded. And therefore, these measures have won extensive, heartfelt support from people of all ethnic groups in Xinjiang, including Uyghur people. And these measures have also been an important contribution to the global fight against terrorism, and thus won positive response from the international community. Actually, the gangs I mentioned in Kunming railway station, they are trying to go through Yunnan, cross the border, and to participate ISIS. But they were stopped at the border, so they decided to get back to the capital city of the province and to kill people there. So actually, we prevented some bad things outside of China, but suffered by this kind of endeavors. Since the end of 2018, more than 1,000 people in over 60 groups, including officials from the United Nations, members of foreign diplomat missions, including the Embassy of Bangladesh in Beijing, and permanent representatives to the UN and other international organizations in Geneva, journalists, and representatives of faith-based groups have visited Xinjiang. And those people represent over 90 countries. After the visit, they spoke highly of the counterterrorism and de-radicalization measures in Xinjiang, saying that these measures are in line with the purpose and the principles of the United Nations in striking down upon terrorism and safeguarding basic human rights, and should be fully recognized and shared with other countries. So that is the number two points that I would like to share with you. Number three, US-led Western clique are playing Xinjiang card against China by telling big lies. I'll give you some examples of what are those lies. As the theme of this webinar has highlighted, the United States was involved in starting a propaganda war against China by playing the Xinjiang card in the midst of the COVID-19 pandemic, with its conspicuous and questionable silence on other Muslim-related issues, including Kashmir and Palestine, if I have to name one or two. An article titled "Breaking China Apart" by an author called Leslie H. Gelber, which is published in the New York Times, and stated that the US will
kindle separatism in China if it doesn't fall in line, and the article also discussed the approach of demonizing, damaging, and destabilizing China. The US actually, people said the US fails the unity between the Confucian and Islamic civilizations. All those kind of propaganda's purpose is to play the Xinjiang card. And the purpose of playing this card was to divide and undermine China, as well as creating misunderstandings between China and the neighboring Muslim countries, especially along with the Belt and Road countries. By doing so, they made up several big lies. Lie number one, genocide in Xinjiang. As we said repeatedly, the Uyghur population in Xinjiang grew from 5.55 million to over 12 million over the past 4 decades also. Is the doubling of the population called genocide? By contrast, those who learned the history of the United States know that native Indians were expelled and killed during the westward expansion, and their population nosedived by 95% from 5 million in year 1492 to 250,000 at the beginning of the 20th century. In other words, the population of the native Indians dwindled to 1/20 of its origin. It's not China, but someone else that is more suitable for the label of genocide. Lie number two, nearly 1 million Uyghurs in Xinjiang are detained in some concentrating camps or whatever. This is a lie cooked up by an anti-China organization and an anti-China individual, actually one person. The organization is called the so-called Chinese Human Rights Defenders, or CHRD, and grounded or founded by the government of the United States, of course. Armed with interviews with only 8 people who claimed themselves as Uyghurs, CHRD reached an absurd conclusion that about 10% of all the more than 20 million people in Xinjiang are detained at so-called re-education camps. This is the organization. And the anti-China individual is someone called Adrian Zenz in German, a far-right fundamentalist and funded by the government of the United States again. And he published an article on the journal Central Asian Survey, claiming that Xinjiang's total re-education intimate figure may be estimated at just over 1 million, unquote. I quoted his sentence. According to the Gray Zone, an independent news website, Zenz, this guy's conclusion, is based on a single report by a TV station. It's called Extinguero TV. And
They call themselves Uyghur Exile Media Organization, based in Turkey. And actually, everybody knows that this TV is far from being a media organization. And Istiqlal TV is an organization that advocates separatism and extremism. And Zenz, the German guy himself, believes that he is led by the God on a mission against China. And the relevant institutions in Xinjiang is taking legal actions against those people, this organization, for damaging the economy with their lies. So we will meet them at the courts. They will face some serious legal trouble. Just wait and see. The lie number 3, Uyghur forced labor. The latest US Congress bill on sanction against China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region has added a new footnote for the US concocted lies for forced labor in the region, and further exposes the US attempts. The passage of the so-called Uyghur Forced Labor Prevention Act is a new manifestation of Washington cooking up lies and creating troubles on Xinjiang-related issues, seeking to contain China and holding back China's development through political manipulation and economic bullying in the name of human rights. But the US allegation can hardly hold any water at all. In fact, from 2014 to 2019, the total number of people employed in Xinjiang rose from 11.4 million to 13.6 million, an increase of nearly 20%. Workers of all ethnic groups in Xinjiang always choose their jobs of their volition, and there's no coercion involved at all. The so-called forced labor allegation in Xinjiang cotton production cannot be held ground given the fact that the region, the largest high-quality cotton production base in China and important producer of crop across the world, has been machinized and intelligent cotton planting in recent years. According to the National Bureau of Statistics of China, cotton output in Xinjiang topped 5.1 million tons in year 2021, still maintain its first rank in China for over 2 decades. Where certain US politicians picked the labor of forced labor to defame Xinjiang, the labor in fact should be pinned on United States itself. There are approximately 500,000 child farm workers in the United States. Roughly 240,000 to 325,000 women and children are victims of the sexual slavery. And up to 100,000 people were trafficked into the United States for forced labor annually over the last 5 years. Regardless of all these clamors of the United States politicians, Xinjiang will only make faster progress in its prosperity and development, and so will be the whole of China. So that's number 3 I would like to share with you. And number 4, human rights in Xinjiang. Well, in 60 BC,
Xinjiang was formally incorporated into the territory of China. And before the founding of the People's Republic of China in 1994, the people of Xinjiang suffered oppression from invading imperialist forces, the feudal exploiting class, and the privileged religious hierarchy, and so on. At the bottom of the social ladder, they were deprived of basic human rights at the old time. But since the founding of New China, the people of Xinjiang, together with the rest of the country, were liberated and became masters of our country. The PRC established the system of what we call regional ethnic autonomy in areas inhabited by ethnic minorities in compact communities. So in 1955, the Xinjiang Uyghur Autonomous Region was founded, which effectively guaranteed the democratic right of people in Xinjiang to be masters of their own affairs. And Xinjiang ushered in a new stage of better protection of human rights. Unlike what some of the Western media and politicians spread, Xinjiang is just the model of human rights protection in terms of civil rights, political rights, economic rights, cultural rights, the right to education, social rights, rights of women and children, and so on, as well as the freedom of religious belief, as some other previous speakers mentioned. All ethnic groups in Xinjiang, regardless of their population, history, development level, and customs, have equal status. They all enjoy the democratic right to participate in the administration of state and local affairs, and of course in community level self-governance. Upholding a people-centered philosophy, Xinjiang pursues rapid economic and social development. More effort and investment have been made to improve people's well-being. All ethnic groups enjoy equal opportunities and economic rights and are developing the region together and building a better life together. I'll give you some figures here. From 1955 to 2020, Xinjiang's GDP soared from 1.2 billion RMB to 1.4 trillion RMB, and its per capita GDP rose from 241 RMB per capita GDP to 53,059 RMB, a notable increase of about 160 times and 30 times at this interval. At a constant price, we calculate these figures at a constant price. And now in Xinjiang, 22 civil airports have been built and in operation, which is the highest number among all provincial level administrative units in China. Besides, Xinjiang attaches great importance to documenting and protecting its excellent traditional ethnic culture to ensure it is well inherited by succeeding generations. It encourages ethnic groups to learn spoken and written languages of their own and learn from each other, and take solid measures to ensure their right to education. It is worth mentioning that Xinjiang's cultural heritage is under effective protection. There are many ancient city ruins, including Gaochang and Jiaohe, and so on. Those
city ruins have been included in the UNESCO World Heritage List. And there is a very famous Uyghur mashup, which is a special form of entertainment in the community. Uyghur mashup was included on the UNESCO list of tangible cultural heritage as well. All ethnic groups in Xinjiang have items on the national and autonomous region representative list of intangible cultural heritage. All ethnic groups. And there are 133 key cultural heritage sites under the state protection. Currently, more than 10 spoken and written languages are used among the ethnic groups in Xinjiang. Ethnic minority languages are extensively used in such areas as judicature, administration, education, press, publication, radio and television, literature and art, and public affairs as well. Xinjiang publishes more than 100 newspapers, including 52 in ethnic minority languages, and over 200 periodicals, including 120 in ethnic minority languages. Xinjiang radio and television stations airs TV programs in 4 different ethnic minority languages, and radio programs in 5 different languages. Xinjiang Daily is printing in 4 languages. And the Tianshan Net, which is an internet portal, and other web portals can be accessed in multiple ethnic languages as well. Now Xinjiang has 9,318 websites and 8.8 million fixed broadband subscribers and 23 million mobile internet users, which means almost everybody in the region, including aged ones, young people, and all different ethnic backgrounds. The right to education is fully protected. In 2020, the gross enrollment rate of preschool institutions reached 98.2%. The completion rate of 9-year compulsory education was 95.7%. And the gross enrollment rate of senior high schools reached 98.9%. The people of Xinjiang now enjoy better health with improved health services. The average life expectancy grew from 30 years only in 1949 to 74.7 years in 2019. Respect for the protection of freedom of religious belief is a basic and long-term national policy of the Chinese government in Xinjiang. Freedom of religious belief is guaranteed by law, and lawful religious practices are protected. There are many religions in Xinjiang, of course, including Islam, Buddhism, Taoism, Protestant, Catholic, and even Eastern Orthodox. This is special Christianity, Catholic, and Eastern Orthodox Christianity. The Chinese Islamic Association makes special arrangements every year for practicing Muslims to go on pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia each year. It funds the medical care and the interpretation for pilgrims and offers other services as well to ensure safe and orderly travel. But they have to, the pilgrims, they have to pay the travel cost of themselves. Some other public services and so on are offered by the
China Islamic Association. Currently, more than 40 Islamic publications in different ethnic minority languages are distributed in Xinjiang. And the Quran has been published in standard Chinese, Uyghur, Kazakh, and the Kyrgyz languages, and so on. Facilities and conditions of venues for religious activities have been Excuse me, sir, we are not listening you. There are some problem, technical problem. Sorry. Yes, Are you okay it's now? okay. Okay now, okay. Okay, sorry. So from time to time, rumors, distortions, and complete fabrications are being spread by some Western media and politicians. Here, once again, I emphasize that this is a calculated campaign to misrepresent the historical progress that has been made on human rights in Xinjiang. And their goals are to destroy stability and prosperity in Xinjiang and further discredit China and restrict China's development. And there's an old Chinese saying that it is better to see for oneself rather than to hear for many times. And that is, seeing is believing. I hope that after the pandemic, all the distinguished participants today could have an opportunity to visit Xinjiang and to see and feel the truth, amazing Xinjiang through your own eyes, and eventually come up with your own judgment towards Xinjiang. And I sincerely hope that, and I highly encourage our friends here could introduce the real Xinjiang to your family members, friends, colleagues, and so on. And maybe you can write newspapers, articles on newspapers, and disseminate the accurate information about Xinjiang issue to proper general public. If you need any further materials or further information, please feel free to contact me or my colleagues in the embassy. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you for explaining everything what happening in Xinjiang and what are the truth and false. Thank you for your nice speech. Now I like to request our chairman, Mr. Dilip Borua, to give vote of thanks to all for this gathering. Sir, Mr. Dilip Borua. Sir, unmute yourself. Sir, unmute. Then, Yes. hello, Now it's okay, sir. Now it's okay. Okay, okay. Honorable chief guest of this occasion, His Excellency Li Jiming, the Ambassador of China to Bangladesh, and our respected leader, Comrade Rashid Khan Menon, distinguished speaker, and other speakers and journalists and gentlemen. Finally, we have succeeded to organize this seminar. In our social arena or intellectual arena, there is some sorts of problem as our middle class people
and intelligentsia, they do not go against the will of USA. It is the general propaganda in our country. So it is very difficult to choose the renowned speakers who sometimes say in favor of Xinjiang, but they don't feel free to say something as the objective situation of our country as well as the international situation. Anyway, we are believer of Marxism. So what will be the truth? We'll speak and try to in bigger voice. So it is our moral obligation to stay with the Xinjiang people, that means Chinese people, for their present situation. As Western countries strategically created some sort of problem in Xinjiang, in China, and in the neighboring country of China. So, especially in Bangladesh, we the people supposed to be alerted. Then at least imperialist people will not success to fulfill their desire. I want to point out one important thing to His Excellency. That is, in our country, the US propaganda team, and strategically, they try to motivate our common people in the countryside through different mosques and imam. As because common people, they accepted the speech of imam of the masjid, of the mosque. So common people may be misguided, though we have a confidence as the people of China, the people of Bangladesh, they believe China is their dependable friend. They believe that China always uphold the humanity. They believe China always uphold the social justice. They believe China always uphold the interest for the common people. So on this ground, we have a confidence. The people of China will not be misguided. They will believe Chinese government and our common people, they consider China is our dependable friend, and China always stand by our national crisis. In future, they will be besides our national interest. It is our belief. So I think this seminar is very important for the situation. And we are grateful to His Excellency Ambassador for his participation in this seminar, and Comrade Rashid Karman and other distinguished guests. At the same time, I want to say this is the end of our seminar. Thank you all very much. Thank you. Yes, President.